African leader can sell Africa. They can sell Africa as a continent and pocket the money. In fact, they are looking for a way to reinvent the slave trade. God, so that they can sell off Africa. You can see how intelligent and how wise our leaders are. I told you we don't have leaders in Africa. We only have opportunists and local champions who are at the helm of affairs in Africa. None of them is worthy of the name they are bearing, except a few of them. On vous a menti. On vous a menti. On vous a fait croire qu'un pays est développé parce qu'il y a des ponts, des immeubles, des hôtels 5 étoiles. Mais ça, c'est le décor, c'est du maquillage. Un pays développé, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que le peuple vit. Parce que soyons honnêtes, si tu construis des ponts, mais que le peuple souffre, ce n'est pas du développement, c'est de la mise en scène. On applaudit les routes, mais on ne regarde pas les ventes vides. On filme les buildings, mais on cache les jeunes sans emploi. On parle de croissance, mais on oublie de dire pour qui elle travaille. Un pays développé, ce n'est pas un pays qui exporte du cacao et importe du chocolat. Ce n'est pas un pays qui vend son pétrole brut et rachète l'essence plus chère. Ce n'est pas un pays qui produit le coton, mais qui porte les habits des autres. Ça, ce n'est pas du développement. C'est de la dépendance organisée. Le vrai développement, c'est quand ton pays transforme ce qu'il produit. Quand il crée de la richesse chez lui. Quand il donne du travail à sa jeunesse, au lieu de transformer en spectatrice. Mais ça, on n'en parle pas. Pourquoi on en parle? Parce que c'est plus facile de construire un pont que de construire une économie. C'est plus facile de faire des discours que de bâtir une industrie. C'est plus facile d'impressionner que de transformer. Et pendant ce temps, on vous dit, regardez, le pays avance. Mais non, un pays n'avance pas quand il brille. Mais un pays avance quand son peuple respire. Un pays développé, ce n'est pas un pays où quelques-uns réussissent. C'est un pays où la majorité ne galère pas pour vivre. Mais ça dérange parce que ça oblige à poser des vraies questions. Qui profite réellement de la richesse? Pourquoi on produit tout mais on ne gagne rien? Pourquoi on travaille mais d'autres s'enrichissent? Pourquoi? La vérité est simple et brutale. Tant que tu exportes brut et que tu importes fini, tu travailles pour développer les autres. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est un système. Donc non, arrêtez de nous hypnotiser avec des images. Le développement, ce n'est pas un décor, c'est une transformation. Et tant qu'on n'a pas encore compris ça, on va continuer à produire notre état. We gotta wake up and understand that the niggas that you thought had power ain't got no power. It's all smoke and mirrors. They're weak. They got money, but they have stipulations on that money. They can't really do nothing to uplift their community. These entertainers, these celebrities that got 100 million, got $1 billion, not one of them own a school in America. Not one of them own a black college. Not one of them own a Salvation Army. Not one of them own a nursing home for the elderly. Not one of these dudes. They got 100 million. They got $1 billion. The only thing they can buy is watches, houses, and fucking cars. That's the only thing they could buy. So here you are, just watching, observing, but not really paying attention. You oohing and eyeing because you see this one got a new watch, this one got a Rolls Royce, this one got a Maybach, this one got a $200 million house. But you never really stop to ask yourself, all this money going around, all these billionaires and 100 millionaires, why none of these niggas own a park in their neighborhoods, own a shelter for the homeless? Not one of them. Fuck a Red Cross. Why none of them own a Black Cross? Just a place where black people can go and eat for free on Thanksgiving and Christmas. Everything that you see going on is all smoke and mirrors. That's why I can't sit down and talk about women all day. That's why I can't sit down and talk about gossip all day. I can't do it because I really see what's going on. My eyes are open. I see what's happening to the black community. And I feel bad for us as black people because we might not wake up from this sleep. We might not wake up from this slumber. We're being rocked to sleep. The algorithm is not going to push this message. So it's important for y'all to keep this message out there. It's important for y'all to wake up, your sisters, your brothers, your mothers.